problem. Let R is equal to Z by 6Z. Then the number of non-zero nilpotent elements. Non-zero nilpotent elements in the quotient ring. In the quotient ring, R over X by polynomial ring generated by X square is equal to, options are 5, option B 6, option C 3, option D is 4. Sir. This is last year TS set paper question is sir. 2024 last year exam lo vachindi. Anyone? Number of non-zero nilpotent elements in the quotient ring and R over X by generated by X square. Anyone చెప్తారా ఎవరన్నా? సైలెన్స్ గా ఉండకండి సార్. సో ఆర్ అనేది ఏంటి సార్? Z by 6Z అన్నాడు. సో Z by 6Z is isomorphic to Z6 కదా. So therefore R over X ante set of all polynomials. The coefficients are from Z6 and that means Z6 of X. దీంట్లో ఉండే ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ ఎలిమెంట్స్? A0 plus A1X plus A2X square plus dash dash AN X power n such that the coefficients AIs are belongs to Z6. Kada? Hello? Yes, sir. So now we need to find R over X by X generated by X square. So what about X square is an ideal, is belongs to R over X, kada? So generated by that element is an ideal. So generated by X square is equal to some X square into F of X right, where F of X is belongs to R over X. Right, sir? So therefore in every element of, so in this group R over X by generated by X square can be written as some F of X in plus generated by X square such that F of X is belongs to R over X, that means Z6 of X. So ఇది quotient ring sir. ఇందులో quotient non-zero nilpotent అంటే generated by X square, that means 0 plus generated by X square is called a zero element. So ఇది కాకుండా రిమైనింగ్ కోసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బట్ వి నో దట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ R over X. సో Z6 ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, సమ్ H of X అనుకుంటున్నాం, ఇది కూడా H of X అనుకోండి. సో H of X ఈక్వల్ టు A0 ప్లస్ A1X ప్లస్ A2X square plus A3X cube plus dash dash AN X power n, which is equal to A0 plus A1X. ఇక్కడ X square కామన్ తీయండి సార్. సో A2 plus A3X plus dash dash AN into X power n minus 2. So therefore this element X square into some function polynomial is belongs to generated by X square kada. So therefore so A0 plus A1 of X plus X square into some G of X or G1 of X, right sir? So therefore ఇది F of X అనుకోండి. సో ఇది therefore R over X by X square is equal to F of X అంటే this one sir, ఏముంది
a naught plus a1x plus x square into some g1 of x plus generated by x square, such that g1 of x is belongs to r over x. And so therefore this one plus this, so if a plus h is equal to h whenever a is belongs to h, so this element is belongs to generated by x square, so a plus h is equal to h, and so which is equal to a naught plus a1 of x plus generated by x square, such that a naught comma a1 is belongs to z6. Okay, sir. So therefore r over x by generated by x square ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? దీనికి 6 చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్. దీనికి ఒక 6 చాయిసెస్ ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? 36 ఎలిమెంట్స్. Therefore the order of the quotient ring r over x by generated by x square which is equal to 36. ఇందులో నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? 36 minus 1 equal to 35 నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందులో జీరో ఎలిమెంట్ ఏంటి? జనరేటెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ద జీరో ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్. సో ఫర్గెట్ దిస్ వన్. సో ఏ నాట్ ప్లస్ a1 ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటాయి. అందులో మనకి ఏం కావాలంటే ఏమంటుండు? నంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ అడుగుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఒకవేళ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిందనుకో, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ నిల్పోటెంట్ ఎలిమెంట్ అండి. ఎందుకు? దిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ is belongs to generated by x square. So therefore x square plus generated by x square equal to generated of x square. So ఏదైనా ఒక టర్మ్ x square వచ్చిందంటే that is a nilpotent element. అవునా? So therefore now consider any element, some f of x belongs to, so different name ఇద్దామండి, f1 అందాం. f1 of x is equal to a naught plus a1 of x ప్లస్ జనరేటెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. దాన్ని అవసరం లేదు, అలా ఉంచండి. సో విచ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ద కోషంట్ రింగ్ ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ బై జనరేటెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకో. దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే f1 స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు a నాట్ ప్లస్ a1 ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సపోజ్ అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుందాం సార్. a నాట్ సిన్స్ a నాట్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు z6 కదా, a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే ఇది ఏమైతే సార్ a1 into x square అండి. సో a1 into x square plus generated by x square whole square అన్న సేమ్ అదే వస్తుంది సార్. సో ప్లస్ generated by x square is a nilpotent element. సో దిస్ వన్ is equal to 0 అండి, రైట్? 0 అంటే ఎందుకు? 0 is nothing but generated by x square. సో దిస్ వన్ is equal to 0. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ a నాట్ ఈక్వల్ 0 అయ్యి a1 ఏదైనా కావచ్చు, that element is a nilpotent element. That means f1 of x equal to a1x is nilpotent for every a1 belongs to z6. So therefore substitute it. f1 of x equal to 0 into x, 1 into x, 2 into x, 3 into x, 4 into x and 5 into x are all are nilpotent. Okay, suppose a naught is not equal to 0, which implies f1 of x whole square ఏమవుతుంది సార్? a naught plus a1 of x whole square. So a naught square a naught into a1 2 into a naught a1x plus a1 square into x square. So this one is a 0 element, so remove it. So a naught square plus 2 a naught a1 into x, 2 a naught a1 into x. So a naught is not equal to 0 అనుకున్నాం. సో a naught square ఇది ఎప్పుడు 0 కావాలి సార్? సో a naught square is congruence to 0 మాడ్యులో 6 కావాలి, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. సో ఏ z6 వాల్యూస్ కి a naught 0 అవుతుంది. సో 0 స్క్వేర్ ఇస్ 0, నాన్ జీరో కావాలి మనకి. 1 స్క్వేర్ అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, 9 ని 6 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఇస్ 3, 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 16 అంటే 4 వస్తుంది, 5 స్క్వేర్ అంటే 25 అంటే 1 వస్తుంది. సో ఏ వాల్యూ కూడా 0 తీసుకోదు ఇన్ కేస్ f1 ఆఫ్ x. సో ఇది స్క్వేర్ టర్మ్ కాదు సార్, సో విచ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆల్సో
not nilpotent. f1 square, if a naught is not equal to 0 అయితే nilpotent కాదు. ఒకవేళ f1 of x whole power n equal to 0 అయింది అనుకోండి, అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? దట్ మీన్స్ a naught plus a1 of x whole power n సార్, whole power n is equal to 0. ఎంత చేసినా సరే ఇక్కడ నీకు a naught whole power n వస్తుంది సార్. బట్ a naught whole power n is not equal to 0, congruence to 0, modulo 6. Modulo 6. Therefore a naught not equal to 0 అయితే then there does not exist any nilpotent elements. So therefore ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ఇవి మాత్రమే nilpotent elements. దీంట్లో నాన్ జీరో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 and 5. So therefore there exist 5 non-zero nilpotent elements in Z6 over of x by generated by x square. So answer is 5. Is it okay? చెప్పండి సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్ అయితే మీరు ఇది చేయండి, అప్పుడే ఓకే. సో కంప్యూట్ non-zero nilpotent elements in Z4 of x by generated by x square. Options కూడా ఇస్తాను సార్. 5 4 6 and option D is 8. Compute non-zero nilpotent elements in Z4 of x by generated by x square. ఒకటి సార్, ఇదేంటి జనరేటెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా, ఈ పాలినామియల్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా Z4 of x లో ఏ పాలినామియల్ ఉన్నా అదేంటి సార్, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ మాత్రమే వరకు ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు. సో దేర్ఫోర్ ఇఫ్ R1 is a quotient ring అయితే Z4 of x by generated by x square is equal to ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్, a naught plus a1 of x plus generated by x square such that a naught a1 belongs to Z4. ఒకవేళ అంతకంటే హైయర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, a2 x square a3 x cube plus dash dash వస్తుంది. ఇక్కడ x square కామన్ తీస్తే into some f1 of x వస్తుంది. సో which is belongs to the coset generated by x square. So ఆ ఎలిమెంట్ ప్లస్ generated by x square equal to generated by x square వస్తుంది. So finally the quotient ring is of the form a naught plus a1 of x plus generated by x square ఫామ్ లో ఉంటాయి. దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్? వాట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ R1? a naught 4 choices, a1 4 choices. So total 4 square equal to 16. Out of 16, how many of elements are non-zero nilpotent elements? చెప్పండి సార్. ఫిఫ్టీన్ కదా సార్? సార్ 15 కదా సార్? let R be the ring with unity. Ring with unity and M be the ideal containing unity. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినావా సార్? containing unity. Then M is a proper ideal. Previous question. And M is equal to R. R by M is a field.
and option D, M is trivial. That is singleton 0. Option B, sir. Let R be a ring with unity, sir. Then M be the ideal containing unit. Then which one of these are true? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం సార్. If R is a ring with unity, M be then ideal containing unit, sir. So A is belongs to R is unit అయితే then ఏమంటాడు? A belongs to M అంటాడు. If A belongs to M, where A is an unit of R? A is an unit of R. So A is a unit kabatti A inverse belongs to R existent. So therefore A belongs to M, A inverse belongs to R. So A into A inverse is belongs to M, sir. So which implies 1 is belongs to M. So which implies whenever 1 is belongs to M, then M is equal to R. Then M is equal to R. Therefore M is not maximal ideal, sir. So not the proper ideal. So this is true. R by M is not a field. Enduku M is not maximal ideal. So R by M is not a field. M is trivial అన్నట్టు కాదు. ఎందుకు? యూనిట్ అనే ఎలిమెంట్ సింగిల్టన్ జీరోలో యూనిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావు. So it is not trivial rings. So therefore M should be is equal to R. Okay. Next one. If I is equal to 4 plus 2i generated by is an ideal of Z over I, then R1 is equal to Z over I by I is options are integral domain, option B division ring, option C field, option D not an integral domain. Option D, sir. Option D. ఎందుకు? It is isomorphic to Z2 of I cross Z5 of. Yes, sir. And also generated by I, where I is equal to 4 plus 2i. So the name of this element, suppose if you take x is equal to 4 plus 2i, so therefore a square plus b square equal to 16 plus 4 is equal to 20, which is not a prime. So which implies generated by x, which is equal to generated of 4 plus 2i, is not a prime ideal. Is not prime ideal and also not maximal. Maximal కాదు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇది ఫీల్డ్ కాదు. సో ఇది కాదు, సో ఇది కూడా కాదండి. కావాలంటే ఇదేంటి? R1 is isomorphic to Z over I by 2 కామన్ తీయండి. GCD ఎంత సార్? 2 కదా. సో generated by 2 into generated of 2 plus I. So 2 does not belongs to 2 plus I. So generated by 2 and generated of 2 plus I is co-maximal ideals. So which is isomorphic to Z over I by generated by 2 cross Z over I by generated of 2 plus I. So which is isomorphic to Z2 of I cross 2 square plus 1 is isomorphic to Z5. So cross product is never integral domain. Kada? So ఇది integral domain కాదు actual గా Z2. Z5 is an integral domain, but the cross product is also not a
integral domain. So which implies not a division ring and also not a field. So therefore not an integral domain, and also I is not prime ideal, and also I is not maximal ideal. Note. So generator of x square plus 1 is a maximal ideal of r over x. R over x. Okay, sir. If p of x be any polynomial belongs to f over x, and generated of p of x is maximal if and only if p of x is irreducible in f over x. This is true only if f is a field. F అనేది ఫీల్డ్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ r అనేది ఫీల్డ్ కాబట్టి r లో x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అంటే కెనాట్ put it as a cofactors కదా, ఫ్యాక్టర్స్ గా రాయలేము, లేదా రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావద్దు r ఓవర్ x లో. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కి రూట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? సొల్యూషన్స్ ఏంటి సార్? x is equal to plus or minus I does not belongs to r. So therefore this polynomial has no roots in r. So x square plus 1 is a irreducible polynomial. So generated by x square plus 1 is maximal ideal in r over x. So which implies r over x by generated of x square plus 1 is a field. సో పాలినామియల్ రింగ్స్ లో ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ గా చదువుకుందాం సార్ దీని గురించి. నెక్స్ట్ వన్ బూలియన్ రింగ్స్. బూలియన్ రింగ్ ఆర్ బూలియన్ రింగ్స్ ఎప్పుడంటాం? A ring capital R is called a Boolean ring. Is called a Boolean ring if a square is equal to a for every a belongs to R. So that means a lo unde each and every element is an idempotent. So every element of R is an idempotent element, right? Then it is called a Boolean ring. Then it is called a Boolean ring. So examples: R is equal to Z2, sir. With respect to addition modulo 2, multiplication modulo 2 is a Boolean ring. ఎందుకు? Z2 లో ఓన్లీ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, 0 and 1. సో therefore 0 square equal to 0, 1 square equal to 1. So therefore a square is equal to a for every a belongs to R. So Z2 is a Boolean ring. Number 2, and R is equal to the cross product of Z2 cross Z2 or Klein 4 group with respect to the plus and dot is also a Boolean ring. So Z2 cross Z2 and same right? A comma B such that A comma B belongs to Z2. The 10 elements ఉంటాయి సార్. 4, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 is a Boolean ring. Is a Boolean ring. అయి రాదు ఇక్కడ. ఎందుకు? Square. So 0, 0 whole square equal to 0, 0. The cross product with respect to multiplication, sir, not addition. A square is equal to a కావాలి. So 1, 0 whole square. 1, 0 whole square అంటే 1, 0 into 1, 0, sir. Component wise multiplication, sir. So 1 into 1, 0. So which is equal to 1, 0, sir. So 1, 0 whole square equal to 1, 0. Similarly 0, 1 whole square equal to 0 into 0, 1 into 1 is 0, 1. And 1, 1 whole square equal to 1 into 1, 1 into 1. So which is equal to 1, 1.
So therefore, R is equal to Z2 cross Z2 is a Boolean ring. So therefore, R is Boolean ring. Suppose let X is equal to any set, either n or any finite set or real numbers, any set. If X is equal to n, then R is equal to power set of X. R is equal to power set of X with respect to symmetric differences and intersection. With respect to, that means power set of X symmetric differences and intersection is a Boolean ring. If R is infinite, then this is an example for infinite Boolean rings. So therefore, power set of X comma symmetric differences and intersection is a infinite Boolean ring. Infinite Boolean ring. ఎందుకు X is equal to n అయితే ఎన్ని subsets ఎన్ని exist అవుతాయి సార్? Infinite number of subsets exist అవుతాయి. So therefore, every element of that set, that ring is idempotent. So therefore, power set of X comma delta symmetric differences and intersection is a Boolean ring. Since A square is equal to A intersection A with respect to second operation kada A square ante. So ikkada second operation ఏంటి sir? Intersection. So A square equal to A intersection A, which is equal to A sir. So this is true for every A belongs to power set of X. A belongs to power set of X. Therefore, every element of power set of N is an idempotent. So therefore, it is a Boolean ring. And another example for infinite Boolean ring, suppose R is equal to Z2 cross up to infinite times is also infinite Boolean ring. Is also infinite Boolean rings. Next one, suppose let R is equal to set of all functions from R to Z2. Sir. R to Z2 is a Boolean ring. Is a Boolean ring where R is the real number system and Z2 is also Boolean ring. ఎందుకు Boolean ring ఎందుకు అవుతుంది? So consider it with respect to component wise, so function component wise addition and component wise multiplication. Sir. F of X into G of X, Fg of X equal to, and F plus G of X equal to F of X plus G of X. With respect to these two operations, R is a ring. So Boolean ring అవుతుందా? So F square of X ఏంటి సార్? లేదా F of X whole square. F of X whole square అంటే F of X into F of X. But we know that if F is a function belongs to R, then F of X should be belongs to Z2. Sir. So Z2 లో every element Z2 లో ఉందంటే Z2 is a Boolean ring sir. So Z2 లో ఉండే ఏ ఎలిమెంట్ అయినా F of X whole square equal to F of X. So therefore which is equal to F of X. అవునా? So this is true for every F of X belongs to R. So therefore it is a Boolean ring. Next one, properties. చాలా సార్లు అడిగారు సార్ మన JLDలో అయితే ఈ ప్రాపర్టీస్. If R is a Boolean ring, if R is a Boolean ring, then first one, A plus A is equal to 0 for every A belongs to R. Then ఇంకొక రకంగా రాయాలంటే 2A is equal to 0.
Okay, that means the characteristic of a Boolean ring is 2. And number 2, a plus b is equal to 0 అయితే 0 అయితే then a is equal to b, sir. A is equal to b. And number 3, ab is equal to b, sir. This is true for every a comma b belongs to R. So that means every Boolean ring is ఏమవుతుంది సార్ a plus a characteristic to a plus b is equal to 0 అయితే a is equal లేదా every element has a self inverse with respect to addition, and a plus b is equal to 0 అయితే a is equal to b, sir. And ab is equal to ba for every a comma b belongs to R అంటే R is commutative ring, sir. So every Boolean ring is, every element of a Boolean ring is a self inverse with respect to addition, and every Boolean ring is commutative. Every Boolean ring is commutative. Proof. So let R is a Boolean ring. R is a Boolean ring, which implies a square is equal to a for every a belongs to R. A square is equal to a for every a belongs to R. Further? So now whenever a is, now let a is belongs to R. Since R is a ring kabatti, a plus a addition is closed kabatti a plus a is also belongs to R. Kada? Now consider when, since R is a Boolean ring, so a plus a is belongs to R. So a plus a whole square, first one, whole square equal to, by definition, a plus a, since R is a Boolean ring, right? So which implies that a plus a whole square ante a plus a into a plus a, which is equal to a plus a. So multiply change a into a is a square plus a into a is a square, a into a is a square plus a into a is a square, which is equal to a plus a. Since a is belongs to R kabatti a square is equal to a. So a plus a plus a plus a. So which is equal to a plus a. Since R is a ring kabatti associate అవుతుంది. So therefore by, since R is a ring with respect to addition, cancellation laws holds. Since R comma plus is an abelian group kabatti cancellation laws holds. So a comma a, right, by right cancellation law these two cancels, then you will get a plus a is equal to 0. Leda, if a plus a is equal to a plus 0 అయితే then a is equal to 0. So you can use anything. So therefore a plus a is equal to 0. So which implies 2a is equal to 0 for every a belongs to us. So statement 1 is proved. What about statement 2? A plus b is equal to 0 అయితే a is equal to b అంటారు. So now let a plus b is equal to 0. But we know that a plus, so which is equal to a plus a. Since a plus a is equal to 0 అండి, so a 0 is equal to a plus b రాయొచ్చుగా. So therefore a plus b is equal to a plus a. So by left cancellation law a getting cancels, then b is equal to a. So therefore if a plus b is equal to 0 అయితే then a is equal to b. Okay, and third one, R is commutative ring. So now let a comma b belongs to R. So by closure property, a plus b is also belongs to R, since R is a ring. So therefore now consider a plus b whole square, but by the definition of the ring R, a plus b whole square equal to a plus b అవుతుంది కదా. So which implies a plus b into a plus b is equal to a plus b. So which implies multiply చేస్తే a into a is a square, sir, plus a into b plus b into a plus b into b is b square, which is equal to a plus b, sir, which is equal to a plus b. So which implies a square is equal to a plus ab plus ba plus b is equal to a plus b. So by left cancellation law a getting cancels, by right cancellation law bb getting cancels, then you will get ab plus
BA is equal to 0. Sir. So from the condition to A plus B is equal to 0, then A is equal to B. Sir. So AB is equal to BA. This is true for every A comma B belongs to R. So therefore, every Boolean ring. So every Boolean ring is commutative. Is commutative. So దీనిపైన చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు సార్. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ బులియన్ రింగ్ అయితే then which one of the following is true అంటాడు. సో if R is a Boolean ring, సో ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సార్. ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వద్దులేండి. So therefore every Boolean ring is commutative. Next one, the characteristic of a ring. Definition: the characteristic of a ring capital R is the least positive integer n such that n into A is equal to 0 for every A belongs to R. For every A belongs to R. If no such n exists, then characteristic of R is equal to 0. Characteristic of R is equal to 0 antam. And it is denoted by first 4 letters of characteristic of R, and it is denoted by characteristic of R. సో మనకి ఏం కావాలి సార్? ఒక లీస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ n అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి n into x equal to 0 for every A belongs to R అయితే then n is called a characteristic. Examples: Boolean rings. Boolean ring has characteristic is equal to 2. So every Boolean ring has characteristic 2. ఎందుకు? 2 into A is equal to 0 for every A belongs to us. ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఫస్ట్ కండిషన్స్. 2A is equal to 0 for every A belongs to R. So therefore the characteristic of a Boolean ring R is equal to 2. Okay. Next one. Number 2. The characteristic of ring with unity. Sorry. Let R be the ring with unity. Then order of 1 is equal to n with respect to addition. Then the characteristic of R is equal to n. If order of 1 is equal to infinity with respect to addition, then the characteristic of R is equal to 0. The characteristic of R is equal to 0. So examples: number 3,
the characteristics of Z, Q, R, and C are equal to 0. Are equal to 0. ఎందుకు? All these rings are rings with unity, right? So all these rings are rings with unity. So therefore, one belongs to R, where R is equal to either Z or Q or R or C. So therefore, order of 1 is equal to infinity, sir. So which implies that the characteristic of the ring R is equal to 0. Characteristic of R is equal to 0. And number 3, what is the characteristic of Z over I? Since Z over I, Z of I is a ring with unity, avuna? Ring with unity where 1 is equal to 1 plus 0 into I రాయొచ్చుగా. So which is belongs to Z over I, sir. So therefore, order of 1 is equal to infinity in Z over I. So which implies the characteristic of Z over I, which is equal to 0. Which is equal to 0, sir. Fourth one, if so the characteristic of Zn is equal to n, sir. So that means the characteristic of Zn is equal to n for every n is greater than or equal to 1. ఎందుకు? Let since 1 is a ring with unity, so 1 belongs to Zn. So this implies that order of 1 is equal to n, sir, in Zn. So which implies the characteristic of Zn is equal to n. The characteristic of Zn is equal to n, sir. What about the characteristic of Q root 2? Or Z root 2 or any other thing? Chepan, sir, which is equal to dash. Options are 0. Option B is n. Option C is prime p. Option D is none. Where n is composite number, p is a prime number, 0 or none. Sir, వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Viనిపిస్తుంది, sir. చెప్పండి. మీరున్నా సార్? 0. ఎందుకు? Q root 2 is a ring with unity, sir. Is a ring with unity. Unity అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్, సార్. ఏంటది? 1 belongs to Q root. So therefore, దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 డిసైడ్ చేస్తుంది, సార్. So what is the order of 1? Is infinity, sir. So which implies the characteristic of Q root 2 is equal to 0. Sir, order of 1 with respect to addition చూసుకోవాలా సార్? Yes, sir. With respect to addition. ఇది అదే రాశాను, సార్. Let R be the ring with unity. Order of 1 is equal to n with respect to addition. సో ఈ 1 బేస్ ఒకవేళ ఈ రింగ్ విత్ యూనిటీ అయితే ఈ 1 బేసెస్ చేసుకొని మనం దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ డిసైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, example 6. So find the characteristic of
Z3 cross Z2. Anyone please? 12, sir. Sir? 12. 12. Okay. So, but is this ring is a ring with unity? Yes, sir. So let R is equal to Z3 cross Z12 is a ring with unity. So our unity answer 1 comma 1 out, right? So order of 1 comma 1 will decide the characteristic of the ring. So order of 1 comma 1 equal to LCM of order of 1 in Z3 comma order of 1 in Z12. So Z3 lo order of 1 enta sir? LCM of order of 1 in Z3 lo 3, 3. 12. Order of 1 in 12 lo 12. So LCM of 3 comma 12 is 12. So order of 1 comma 1 is 12. So therefore the characteristic of Z3 cross Z12, so which is equal to LCM of 3 comma 12, which is equal to 12. So therefore, in other words, the characteristic of Zn cross Zn direct రాయాలంటే LCM of n comma n. LCM of n comma n. ఎప్పుడది n అండ్ m ఆర్ ఫైనైట్ అయితేనే. ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ లో ఏదో ఒకటి ఇన్ఫైనైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ 0 ఉందనుకోండి, దెన్ వి కెనాట్ సే. In particular, the characteristic of R1 cross R2, so which is equal to 0 if characteristic of R1 is equal to 0 or characteristic of R2 is equal to 0. ఏదో ఒకటి 0 అయినా 0 నే సార్. So which is equal to some k if the characteristic of where characteristic of R1 is finite is equal to m, characteristic of R2 is equal to ni, LCM of m comma n is equal to k. Okay, so ఏదో ఒకటి ఇన్ఫైనైట్ గ్రూప్ రింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ది 0. సో రెండు ఫైనైట్ రింగ్స్ అయ్యి దెన్ వాటి యొక్క ఎల్సిఎన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ది characteristic of Zn of I. సేమ్ సార్, ఎందుకు 1 is belongs to Zn of I కదా. సో విచ్ ఇంప్లైస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. సో Zn of I లో ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్? a ప్లస్ b ఇంటూ I such that a comma b belongs to Zn సార్. సో 1 is belongs to Zn of I. 1 యొక్క ఆర్డర్ ఎంత సార్? a belongs to Zn కాబట్టి 1 యొక్క ఆర్డర్ na. Order of 1 is equal to n. So therefore, the characteristic of Zn of I, which is equal to n. Okay, so now find the characteristic of Z3 cross Z3 of I. Z3 cross Z3 of I, sir. Cross product kada. So let R is equal to characteristic R is equal to Z3 cross Z3 of I. So therefore
characteristic of R is equal to LCM of characteristic of Z3 comma characteristic of Z3 of I. లేదా order of 1 in Z3, order of 1 in Z3 of I. So LCM of దీనికి characteristic 3, దీన్ని కూడా 3 చేస్తారు. LCM of 3 comma 3 is equal to 3. So this is equal to 3. Next one. So the characteristic of Z over I by generated by 5 is equal to dash. 5. Sir, options are 5. 5, B is equal to 0, C is equal to 25, D is equal to 9. Sir, 5, sir. 5. so Z over I by generated of 5 is isomorphic term, no sir? Since 5 is a prime number, Z5 of 5. Z5 of 5, so the characteristic of Z5 of 5 is equal to 5. So answer is 5. What about this one? So the characteristic of Z over I by generated of 5 plus 9. Options are 6, option B 26, 26, sir. option D 26. 25, option D is 0. So Z over I by generated of 5 plus I is isomorphic to Z of 5 square plus 1, sir. That means Z26. So therefore, the characteristic of Z26 equal to 26. Sir, So find answer దాంట్లో is- సార్ దాంట్లో Sir. ఐసోమార్క్ టు Z5 సార్ అది Z5 of I, sir. ఓకే సార్ Z5 of I అండి, Z5 కాదు. Next one. Next one. Suppose if characteristic of a ring, the characteristic of a ring R is equal to P, where P is a prime, then R is a field. చెప్పండి సార్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, అయితే అది ఆర్ ఈజ్ అనేది ఫీల్డ్ అవుతుందా? మనం ఆల్రెడీ కొన్ని డిస్కస్ చేసినాం సార్, ఎగ్జాంపుల్స్ అందులోనే ఉంది ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ ఈస్ నీడ్ నాట్ బి సార్. ఎందుకు? Z5 of I. Z5 of I. Z5 of I, sir. So the characteristic of Z5 of I is equal to 5. 5 is a prime number, but Z5 of I is not a field. Is not a field. ఎందుకు? P is equal to 5 is congruent to 1 modulo 4. దీనిలో 0 డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయన్నా, సో ఆ 0 డివైజర్స్ కూడా కనుక్కున్నాం సార్. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫీల్డ్ అండి.
but the converse, every field has a characteristic either 0 or primes, and in particular every integral domain, the characteristic of every integral domain is either 0 or primes. The characteristic of every integral domain either 0 or either 0 or primes. So which implies that characteristic of every field is either 0 or prime number. But the converse may not be true, sir. Above example అదే చెప్తుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రైమ్ అయినంత మాత్రాన అది ఫీల్డ్ అవసరం లేదు, ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ కూడా కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ Z5 సో Z5 is not a field and also not a integral domain. Okay, next one. సో దీని ప్రూఫ్స్ అయితే నేను చెప్పట్లేదు సార్. if R is an integral domain, and n into a is equal to 0 for some a is not equal to 0 and n is not equal to 0, then the characteristic of R should be finite. 0 అయితే కాదు. The characteristic of R should be finite numbers. Next one. If let S be a subring of R, let S be a subring of R, then number one, the characteristic of S and the characteristic of R are finite. Aithe, then characteristic of S is always less than or equal to the characteristic of R, sir. And if S and R equations S are వచ్చింది, if S and R have same unity, సబ్ రింగ్ సేమ్ యూనిటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సార్ కదా, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. కానీ ఒకవేళ సేమ్ యూనిటీ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్లో సబ్ రింగ్లో ఆర్లో సేమ్ యూనిటీ ఉంటే దెన్ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ సేమ్ అవుతుంది సార్. అదర్వైజ్ it should be less than or equal to the characteristic of whole ring R. Next one, let capital F be the field of order 2 power n. Then the characteristic of the field F should be is equal to 2. In fact, let F be the field of order P power n, then the characteristic of F should be is equal to P, sir. Should be is equal to P. Solution. Let, since F is a field కాబట్టి 1 is belongs to F, right? 1 is belongs to F. So therefore, the characteristic of F is equal to order of 1, sir. Right? Order of 1. Since 1 is belongs to F, so which implies that order of 1 should divide order of F, sir.
So order of 1 is nothing but the characteristic of F should divide order of F. Order of F equal to 2 power n, right? So therefore, the characteristic of F or order of 1 should be is equal to ఏం కావాలి సార్ 2, sir. పాసిబుల్ వాల్యూస్ 2 స్క్వేర్ డాష్ డాష్. కానీ మనం ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ అయింది అనుకోండి, దో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్ ఐదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్ సార్, either 0 or prime, so only prime number is this. So therefore the characteristic of field is either 0 or prime. So 0 a chance లేదు కాబట్టి prime. So therefore the characteristic of F should be is equal to 2. Even 2 place లో p తీసుకున్న సేమ్ సార్. Okay. Next, let R be the integral domain with characteristic of R is equal to P, where P is a prime number. Then number 1, x plus y whole power P is equal to x power P plus y power P. X power P plus y power P. Number 2, x plus y whole power P power n, which is equal to x power P power n plus y power P power n plus y power P power n. And let R be the field of order 16. Let R be the field of order 16. Previous question. Then characteristic of R is equal to dash. 2. Options are 0, 2, 2, sir. 4, 16. So 16 can be written as 2 power 4. So therefore, ఇంతకు ముందు చెప్పిన 2 power, the characteristic of R should be is equal to 2. Is equal to 2. Next one, if R be the Boolean ring. Sir, ఇక్కడ చెప్పండి. 0 కూడా తీసుకోవచ్చా? either 0 or Sir, finite field, sir. Finite field of order 16. sorry, అర్థం. Let R be the commutative ring. R be the commutative ring. Let R be the Boolean ring. Let R be the Boolean ring. Then which one of the following is or true? Is or true? Number 1, every element has self inverse. Option B, a plus b whole square equal to a square plus b square. A minus b whole square equal to a square plus b square. Option D, the characteristic of R is equal to 2. Yes, sir. Let R be the Boolean ring, then which one of the following is or true? Very correct. A, B, D.
A, D. D. BD. Solution. So if R is a Boolean ring, then A plus A is equal to 0. That means A inverse equal to minus A, self inverse. So minus All A of is them. nothing but plus A. So A inverse equal to N. Minus A is equal to, so every element has a self inverse with respect to addition. Number 2, A plus B whole square considers N. So, but we know that every Boolean ring is commutative, right? So commutative kabatti ఇది రాస్తున్నా A square plus B square plus 2AB రాస్తున్నా కదా. So which is equal to A square plus B square plus 2AB. But characteristic of a Boolean ring ఏంటి సార్? 2 సార్. ఇంతకు ముందే చెప్పాను A plus A is equal to 0 for every A belongs to R. That means 2A is equal to 0 for every A belongs to R. So that means 2 into AB is equal to 0. So this is 0. So A square plus B square. So A plus B whole square equal to A square plus B square, sir. Of course, A square is equal to A and B square equal to A. A secondary thing. But A plus B whole square equal to A square plus B square. And similarly, A minus B whole square is equal to commutative అవుతుంది కాబట్టి A square plus B square minus 2AB. So which is equal to A square plus B square minus 0. So which is equal to A square plus B square. So option 3 is also true. And option 4, A plus A is equal to 0 for every A belongs to R. So which implies 2A is equal to 0 for every A belongs to R. So therefore, characteristic of R is equal to 2. So therefore, every option is the correct one. So 2011 TL వచ్చింది సార్. If R is a Boolean ring, అయితే which one of the following is true అని A plus B whole square equal to dash అన్నాడు. So A square plus B square A plus AB plus BA, A square plus B square plus 2AB, A square plus B square, okay, and none. Simple question. ఏంటిది ఇది? సో బులియన్ రింగ్ కాబట్టి కమ్యూటేటివ్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి జనరల్గా మనం ఇది పెట్టేస్తాం A square plus B square plus AB plus BA. But every Boolean ring is commutative కాబట్టి 2AB అవుతుంది. Every Boolean ring has characteristic 2 కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. So answer should be this one. సో మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ అది ఇది కానీ పెట్టేసి వస్తాం. So all the options are correct one. So this one is true, this one is true, this one is true, and this one is true. Okay, sir. Any doubts?